na dream ya kuuzanga hizi sneakers. Juu nilikuwa zikiwa expensive sana. Zilikuwanga yani like most of the time nilikuwa nazioneanga FB na Instagram, unaona? Na sikuwanga like naona kama za fika bei ya kubuy any sneaker. Yeah. Zile do zenye nikapatanga sasa ile 10k ina multiply tu pole pole tu, unaona? Ina tu nikipata profit narudisha kwa job. Hakuna raha, hakuna nini, hakuna kuspend, nothing. Stock. Sasa ndo nikafika. Actually nilifunguanga hapa last year 2019 mwezi wa 6. Ndo nilifunguanga hii job. Unaona? Sasa ndo hapo deck ka job kakashika, unaona? Like kameanza kushika. Bado deck sikuji like ile kujispoil ile nikajinyima, unaona? Unaona sasa hiyo bado hiyo time sasa ndo nikapatanga tu do fiti. Hiya. Hello, welcome to today's episode of Inspire Kenya. My name is Lynn Ngugi, coming to you live from the biggest sneaker shop in Mai Mahiu. Yani, leo nimeland Mai Mahiu. And if I tell you, my guest today started this shop with only 10 pairs of shoes. Zile za mtumba. Wachana na hizi sneakers zenye mnaona mtumba and 10 t-shirts. Alikuwa anauza t-shirt 50 bob, yeah? And today he runs the biggest sneaker shop right here in Mai Mahiu. His story will inspire you. And as always, I want to give a huge shout out to KCB Bank for sponsoring this episode of Inspire Kenya and allowing me to bring you content that has the potential to impact your life. Sasa, mtu wangu, uko ready kuleta hiyo story yako? Ajaribu ingine nione. Hii ni duka gani iko na place ya kuchezea basketball ndani? Lazima you keep yourself busy. Yeah. Lazima uchangamke. I love your shop. Uko ready kutuelezea story yako? Kabisa. Haya yeah. Basi. Yeah. Kwa majina naitwa Collins. Hii ni sneaker shop yangu. Na uko welcome. Asante sana. Kabisa. Kabisa. Yeah. So this is my sneaker shop. Na as you can see, they look so nice. No, but they look nice. True story. Kabisa. True story. Yeah. So mi ni first born kwa familia yetu. Tuko wawili. Na I have a sister. Wewe ni mdogo. Alimaliza last year. So I'm the first born, lazima afuate nyayo zangu. So lazima utie bidii. Lazima nitie bidii kabisa. Kabisa. Na najua sasa hivi wase wengi wanaweza ona uko na duka yako but life yako haikuwa rahisi. Able to take through life yako. Okay, life yangu haikuanga like venye wase saizi wananichukulia. Juu saizi wase wengi like wanaweza sema mi ni rich kid. Umeomoka. Yeah, nishaomoka. But hawajui kwenye nimetoka, naona. Nimestruggle sana. Yeah, nimestruggle like saizi I'm just 22 years. 22 na life nimeiona. Nimeipitia. Imekugonga sawa sawa. Kabisa imenigonga sana. Yeah. Ni vitu gani umepitia ndio ufike hapa? So kuzaliwa kwa familia ya single mom haikuangi rahisi. So my mom akastruggle na sisi, akastruggle kutupitishia shule, food, kulipa rent, yani ilikuwanga tu hectic tu. Yani life ilikuwanga tu ngumu sana. Yeye alikuwa anafanya job gani? My mom alikuwanga tu mtu wa business, but kitambo kabisa alikuwanga mwalimu. Mwalimu wa nursery at a certain school huku. So akaonanga like aimletei aka auntie yangu fulani yako Kiambu akamwambia
aende huko like watafuta opportunity huko. Juu yeye alikuwa asha nini life ya Kiambu. So alikuwa anajua sasa Kiambu kuna greener pastures like kwa at least juu ni access ya town iko karibu unaona. So my mama kaenda huko kaanza life akatuacha huku kwa shosho. Oh, so mlikuwa na shosho? Yeah, tulikanga na shosho. So na mimi venye nilimalizanga form 4 nikakaanga mwaka moja nje. Nikishindo venye sasa nitafanya unaona. Sikuanga na haso. Like nilikuanga tu hivyo tu. Sasa kuna like life yangu ni kai inaenda kwa waste. Ndo nikapelekanga wa shule college. But sasa ikuanga like ikuanga yani shule inajulikana. And tu kale ka college tu kakushikilia. Uambie tu watu like uko shule naona. Yeah, place inaitwa Pumwani. Karibu okay, shule yetu ilikuanga karibu na Pumwani maternity. Inaitangwa CTC, Christian Industrial Training nini. Nikafanya plumbing, but ilikuanga course yangu totally. Ulikuwa unataka kufanya nini? Mimi nilikuwa natakanga kufanya like mambo na design, but most of the time nilikuwa napenda kuanga journalist. Oh, hii kazi yetu hii? Yeah. Though nikaonanga shule ni nikaenda kwanza kwenye kuna opportunity ile ya down unaona ile yani ka opportunity kenye kako pale hivyo chini nikachukuanga juu huko like hatuko tunalipanga domob unaona. Ilikuanga like sponsored unaona bado kusponsiwa nini. Nikaendanga though sikuwa nataka totally. Nilikuwa toka Kiambu daily asubuhi naenda Tao daily. Nikishukishwa hapo Riverside na trek mguu. Napitia Gikomba na uko nyuma unaona. Na huko nyuma like naenda hadi shule unaona. Jioni the same narudi. Na kale kafe ya Kenya mama ameniwekea unaona. Na hakuna pesa ya food. Na hakuna pesa. Nikaenda hiyo shule 1 year. Hapana, nikasema hapana. Tukapewa papers fulani za kuonesha like tumemaliza shule. But naona bado sijamaliza though ilikuwa iendenge 2 years. So na hii the first year tukaambiwa like tunaweza pay hizo papers msee anaweza enda atafute job. But si ile paper yani certificate. Yani paper 2 za recommendations hizo. So siku moja nikapatanga contract plot yenye tuko tunakaanga kwa hiyo apartment. Kuna nyumba zikuanga zimemaliziwangwa za juu like ilikuanga gorofa kama 5. So gorofa 3 ndo zilikuanga zimemaliziwa. So 2 zilikuwa zimemaliziwa vizuri. So nikaenda nikaambianga huyo nini land ready wa huko kwetu like alikuwa juanga kenye nafanya. So akaniambianga like nikamwombanga tu job. But alikuwa anaona kama ni jokes. Nikamwambia mimi job nitakufanyia. Kulikuwa na nyumba mob sana huko juu. Alikuwa juanga like hapa nikifanya job nitaingisha dofiti. Na but nilikuwa na ka dream fulani kakuweka ka business tu kiasi tu. So job venye mambo ilimalizikanga job tukaingianga na huyo sasa ule main ule plumber mkubwa. Tukafanya job tukalipishanga hiyo nyumba. But then tukalipishanga 60,000 kufanya job yote. Na tukaagree tugawana half unaona. Tukafanya times alikuwa ananiacha huko akiwa peke yake. Sasa yeye ako na connections. Ananiwacha huku nikifanya job. Yeah, anapotea. Yeah, anapotea. So akipotea mimi naacho huku. Nafanya job. Sometimes na mess. Unaona sina experience sana. Nao nimetoka shule. Sometimes na mess na haribu vitu za hizo unaona hizo mapipes nini sometimes na break vitu. Napata sasa do zangu zenye ningelipwa zinakatwa unaona. Bado mimi nilikuanga like nifanye like kama mtu wa mkono. Sikuanga nimegraduate nilikuwa like professional. Yeah, professional unaona. So tukafanya tukamalizanga. Sasa huyu madhe alikuanga like ananitekea kama sana wake juu amenijua for very 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 long time. Na alikuanga like anataka tu nisaidike tu unaona. Niondoke tu hapo kwa madhe. Juu tulikuwa nakanga na madhe. So
that time tukalipangwa after tumemaliza job, unaona, tukalipangwa. Huyu plamba mkubwa sasa ndo akapeangwa do junior alipishanga job yote kila kitu. Unajua sasa mimi niko kwa giza, akapeangwa the 60k. Akaambiwa like usifinyile ukijana, akasema ni sawa. Sasa naye akanipigianga sasa to meet, ndo sasa nipe share yangu. Sasa tuko tumeagree like tutalipana half na juni mimi mwenye nilikuwa nimepata contract, unaona. That didn't haiku happen. Nilipeangwa 12k out of 60k. Nikarushangwa. Nikarushangwa, unaona. Nikarushwa tu. Hizo 12,000 nikafanyanga shopping ya kwetu. Unaona? Kafanyanga shopping. Madhe nikamfanyanga shopping. Nikakumbuka like nilifanyanga shopping ya 5. Ikabakianga 8. Ama ilibakianga 7. So hizi 7 sasa nikashindwa sasa nitafanya nini nazo. Unaona? Sasa nikashindwa sasa hizi niko kwa madhe nakula kwa mom. Hizi don't nitapeleka wapi? Nikaanza tu nikaziweka tu hivyo. Sasa naona sasa bado mimi ni youth. Niko tu natoa kadogo zikakuwa almost kumalizika, unaona. So nikabakishanga 4. Juu niliendanga nikapelekanga sister yangu out. Place kwa kamall hivi tukakulanga vifiti. So zikabakianga like 4k. Sasa ndo nikakujanga into sense, nikasema hey, na juzi job venye nimezifanyia, venye nimechoka, venye nimezipata na machungu, nitafanya nini? Na nilikuwa nataka kuweka like kitu inaniingisha income. My mom ndo kaniambianga usistuke. Akaendanga kuna group hizi chama zenye mama wanaendanga. Akachukuanga loan ya 10k akanipeanga zote 10. Kaniambianga ifanye hivi, unaweza hii 10k inaweza like kusaidia. Nikachukuanga hizo 10k na mimi hapo nikapigianga best yangu mwenye nikwambianga like tumelelania naye sana, no. Nikamwambianga unaweza nitafutia hapo ka store like tuweke ka business ka tunguo mtushi hivi, tu viatu, tu capes, na kafanyanga hivyo. Akapatanga store. Unaona budget ni ile 10,000 na ile 4. Unaona? So fare kila kitu hizo ma expenses mob zikakuanga, yani do zikaenda zikikuanga tu less, unaona. Bado hapo katikati kuna ma expenses. So zikabakianga 10k. Nikakujanga nikapatanga site ya job huko saa Mai Mahiu. Yeah. Sikuanga 100% sure kenye nataka. So nikakujanga like nikaona hizi 10k nikianza business zingine mob zitakuwa yani useless, yani itakuwa yani zitaisha, tunaona. So nikafikirianga niende Kikomba. Juu kuna best yangu fulani Kiambu anauzanga viatu za mtush na t-shirts, unaona, kwa street. So nikamuulizanga unaendanga wapi hizi mali zako? Kaniambianga wewe nitakupeleka but utanilipa 500 ya kuwaste siku. Au sababu bado nilikuwa determined. Nikampeanga out of ile 10k nikatoanga punch. Akaniambia nimlipie defare kila kitu. Anajua ati job yake atawacha anipeleke, unaona. Na nikasemanga ni sawa, nikapelekanga like 1000 nikakuwa tu use juu punch fare yangu yake, unaona. Nikaendanga Kikomba nikachagua tu viatu, na hiyo ni mapema by 4 tulikuanga huko by 10 ndo uchague tu ile mali kali, unaona. So tukachaguanga viatu pia 10 na t-shirts zilikuanga t-shirts 10. Nilikuwa t-shirts 10 viatu pia 10 but they were very 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 small. Zilikuanga pia like the biggest shoe hapo ilikuanga number 38, unaona, juu ndo cheapest kule. Tukachaguanga mali, tukachukuanga hizo t-shirt, nikachukuanga viatu, tu capes kiasi, ukalande nazo Mai Mahiu. Nikakujanga nazo huku. Bado kasi sijafungua nikatafutanga fundi wa kutengeneza job. Akaniwekeanga zile
zile mishumaa, unaona zile mishumaa. Hata hizi wallpaper hazikuanga, yani kulikonga tu key place plain tu hivyo, ni bulb peke yake, unaona. So nikahang tu t-shirt wangu hapa, nikaweka tu viatu wangu kwa ka display vizuri, yani kakao tu ka job ka decent, unaona. Sasa utanibreakia nini pattern ya nini ya colors, unaona. So unaona ikai ni black, so you have to put nini a bright color hapo. Then hapa tutaweka gani? White. Ile nyingine ni white. So so tunaenda hivi kwanza, ama tulete hii hapa, si ndivyo? Hapo black. So ni black hii nishaweka. So tuweke hiyo. Okay, and then to red colors. So inaweza kama white, either white ama yellow. Okay. So maybe yellow. Yellow. Okay. Good. Umeelewa? Umesema yangu mimi naenda home na gani sasa? Okay, kala yako ni gani? Mimi napenda hii. Black. Sasa hiyo itakuwa sana ndo nini? Hii ndio tunaenda ni. Mr. mimi lazima nikupromote. Aki. Hizi unauzaje? Gani hizo? Zinakuanga 400. 400 for. So 400 shillings. Juu ni place yenye inajiamkia. Okay, job yangu venye nilikuwa nimekatengeneza like ilikuanga tu presentable. Kitu presentable kabisa, unaona. Kitu presentable. So tu t-shirt wangu 10 kwa wall. Tuviatu 10 kwa dirisha. Kwa nini tukofia wangu 3 kwa mishumari. Na by then nilikuwa naogopanga. Sasa nasema sasa watu wataanza kusemaje? Ka job kadogo kanakaje? So dirisha nilikuwa nimewekanga kitambaa. Ndo like nikipanga aibu tu, na bado nilikuwa nimefunga mlango. So najiuliza what will happen next. Nimeweka job tu pesa tu nilikuwa nato, nimeweka job ikienda ifail ya mom, job ikienda ifail nitafanya nini? My mom anatoa hizo do. So hiyo ndo kitu nilikuwa najiulizanga sana. So nini nimeficha pale kadirisha hapo display, ndo at least like time yenye nitafungua hivyo job nitulie tu hapa nione kaa kuna venye kutakuwa, unaona. But then nilikuwa na kashop kadogo sana, yani kalikuanga tu kitu kadogo sana, unaona. So nikiwa hapa ndani venye kabla nifungue ile mrango like nikaombanga, nikamwambia Mungu mi kazi ya nini ya plumbing imenishinda kabisa, mi sifanyi. Na nikasema mi sifanyi, ni ngumu sana like na ina do. Nataka pesa, yani like I want to do something yenye itanipea do, unaona. So nikamalizanga kuomba, nikafunguanga ki display hivi, though kuna watu walikuanga anxious, so nini hapa kuna echo, unaona. Juu umeona kamsika amekuja na kamzigo kameanza, unaona. Nikafungua mlango, the first customer akaingianga, kijana, unaona. Kijana akaingianga, akanunuanga t-shirt moja. Akanunua t-shirt moja. Uliuza aje? Nilikuwa nauzanga so. Na ulikuwa umekabai aje? Nilikuwa nimeweka baingi chwani. Ukamake kachwani. Nikamake kachwani. So nikauzanga tu hiyo siku. So nikalala, next day nikafungua job saa 2 kama ka ofisi tu kangu, nikatulia hapa. Then customers wakaingia, wakaanza kubuy. But then nilikuwa nakaa kwa shosho yangu, so sina expenses, hakuna fare, hakuna nini, unaona. So chakula shosho na nini, so tule to do ka profit na pesa za nini za stock naziweka tu. Okay, actually hadi nilikuwa nagopanga kubuy credo ya mbao, yani like kujinyima kabisa, unaona. Kujinyima. So the moment nini zilienda, unaona. Sasa hii profit inakuja 100% profit, so unaona itabuy t-shirt nyingine. So nikaendanga hivyo nikinunuanga tu hivi tu, like niko ajinyima sana, hadi pesa sijai save, yani kusave ile sijai save. Niko ashinda tu na do zangu kwa mfuko, yani tu like nione hizi pesa kuna venye zinafaa kufanyishwa hiyo kazi, unaona. So nikauza tu viatu, tukaanza kuisha. Tukaisha. Saa kaduka kakaachwa
Zero. Kakaachwa zero. Turudi Gikomba. Nikarudi Gikomba. Nikakujanga sasa na viatu. Like zilikonga pea 10 sasa nikaongezeanga pea 5 hapo juu. Yeah, nikaenda tu pole t-shirts zilikuanga 10 bado zikakuanga mbao. Yaani unaona kale ka profit na ile do ya stock. Unarudisha. Yeah, narudisha. Yaani kazi yangu ilikuanga tu rent pia na kugojea. Yeah. Unaona, rent inanigojea unaona. So kazi ilikuanga rent na kuendea stock rent. So that time ndo upate vitu kali Gikomba ilikuanga ina have niamke 3 ya asubuhi ndo by 4 niko huko nikichagua hizo vitu unaona. So nena nachagua mali nakuja. So nakuja huku nikiwa nimechoka mbaya sana. So nafika huku masaa kama ya 4 ama 5 na huko 6. Hizo viatu haziwezi uzwa zikiwa chafu. First of all, lazima zioshwe. Unaona? Lazima zioshwe. Bado hapo kuna viatu za white, kuna nini. Though mimi sikuwa wase wengi huosha juu. So mimi zangu nilikuwa takanga like zikuwe perfect. Unaona ile kitu perfect. Nilikuwa naziosha hadi ndani, unaona? Nilikuwa naziosha hadi ndani. Sasa next day nazianika nje kwa jua. I have to kukaa hapo hadi zikauke ndo zisipite. Mtu asipite nayo. Yeah, ndo zisipitwe nazo unaona. So narudisha hapa nauza. Wow. Yeah. So ikaenda tu ikijifungua tu pole. Ulikuwa unapigia mama unamwambia aje? Hey mom, bado na hustle tu pole. Niambie usi give up. Endelea tu. Kazana kabisa. Yeah. So sikuanga na dream ya kuuzanga hizi sneakers. Nilikuwa nazikiwa expensive sana. Zilikuanga yani like most of the time nilikuwa nazioneanga FB na Instagram, unaona? Na sikuanga like naona kama za fika bei ya kubai any sneaker. Yeah. Inaitangwa nini? Air Max 97. Bado inakuanga kali though. Watu wengi prefer the brighter colors. Okay. Then inaitangwa Air Max 95. Yeah. Inakuanga kali sana though. Hizi nazo ndio nimeona zikiwa na color zinaenda sana hapa. Hii nayo inaitangwa fila. Fila. Si fila. Ni fila. So wase wengi prefer hii juu unaona iko na color bright. Though madem ndo upenda hizi colors unaona. So pia madem wanakamata. Sasa pia unaweza like beba moja. Naweza omoka. Unaweza omoka nayo moja. Sasa I love this one. Okay, this one. Hii ni super. Inaitangwa Vapor Max. Hii ni Vapor Max. Vapor Max. Oh, ni Nike bado. Nike Vapor Max. Okay. Vapor Max. Okay. Sawa, basi tuonyeshe leo umeleta nini? Leo like saizi ndo nimekam. I have capes. Nilikuwa kwenda like ka stock kiasi tu. Kaku fill into two gaps unaona. So kwanza tunaweza panga capes huko juu. Upangaje? Ndakanyanga tu hapa. Sawa, sio ni kazi yangu nikupangishia. Shika. Zile do zenye nikapatanga sasa ile 10k ina multiply tu pole tu unaona. Ina tu nikipata profit narudisha kwa job. Hakuna raha, hakuna nini, hakuna kuspend, nothing. Stock. Sasa ndo nikafika. Actually nilifunguanga hapa last year 2019 mwezi wa 6. Ndo nilifunguanga hii job. Unaona? Sasa ndo hapo deck ka job kakashika unaona like kameanza kushika bado deck sikuji like ile kujispoil ile nikajinyima unaona sasa hiyo bado hiyo time sasa ndo nikapatanga tu do fiti. Sasa Jan Feb kukakauka. Sasa time ya corona sasa ikaingia sasa vizuri sasa hapo sasa ndo mambo ikanini. Sasa sikuanga naogopanga. At that time nilikuwa nimeenda kutembelea madhe Kiambu. Lockdown ikaingia. Ukafungiwa Kiambu. Nikafungiwa Kiambu. Unajua sasa Kiambu ungetoka. Hizo tao zilikuanga like zimefungwa kabisa huwezi ingia ndo unaona. So nikakaanga kwa sasa nikaanza kushindwa. Rent inaningoja. Unaona? Rent inaningoja. Kila kitu like ni mimi. Mambo mob. So
nikapigianga best yangu ule guy mwenye alinitafutia shop. Nikamwambia alikuwa na key yangu spare, alikuwa na key. Nikamwambia si ufungue hiyo job tuone like kama kuna venye tunaweza uza naona. So alikuwa anauza that time, sijui ka just miracle, sijui kuliendaje that time. Ni sales zilikuanga juu sana. So like alikuwa anatumianga do per week, do mingi, do mob, like pesa iko sawa, pesa inaguzika iko sawa. So akinitumia do naingia sasa Kiambu na Tau zilikuanga zimeshikanishwa. So unaweza ingia Tau, naingia Kikomba, na pack vitu zangu vizuri, napatia na parcel. At that time gari za parcel zilikuwa na beba, ni abiria tu wako wanaenda, zinakuja unajua anauza na nitumia do na profit na nunua. Sasa job ikaanza kushika sasa kabisa. Sasa ndo nikaanza kubai, nikabaingi viatu 3, sinika 3 mpya. Ndo sasa nikaletanga azikulala, zikaendanga hiyo siku. Wow. Lakini nikaona kuna ka chance hapa kwa sinika, kuna ka chance. Unaona sababu zile za mtushi bado ziko hapa mingi, zimetulia. Sasa sinika zote zimeenda. Sasa nikaona kumbe watu wako na pesa ya sinika. Sasa ndatoa wapi pesa ya sinika? Zile 3 zikaenda, like zika make profit, nikanunuanga, zikakujanga 5 next time hivyo. Sasa ndo nimeenda nikimultiply tu pole pole. Yeah. Kai, na sasa ndio tumefika hapa. Hii yote ni stock yako? Yeah, hii yote ni stock yangu. Na like siko satisfied. Nataka like a very big shop as sneakers. Yeah, ndo ni prove like unaweza toka from chini like na ujaribu. From chini to somewhere. Yeah, to somewhere like kitu wenye like unaweza hadi motivate mtu. Wewe ni young, you're only 22. Yeah, I'm so young. But mimi ni mzee, mimi ni mkubwa. Mimi ni mkubwa. Ukijiona uko na busy yako saa self employed, una feel aje? Okay, na feeling proud. Like si ati ile kuringia mtu, but my inner self inasemanga like I'm going somewhere, naona. I'm going somewhere. Juu ukiangalia time yenye business imegrow hivi kutoka mwezi wa 6 hadi saa hizi like si ni mob na corona katikati. Yeah, corona, mambo mingi, mashida nini. Yeah, si so like ni kama tu like miracles tu sijui. Yeah. My youth wenye msee ajiamini ungetaka kuambiaje? So msee mwenye ajiamini ni aniangalie like kuna watu wengi sana wananijua. Watu wengi sana. Watu wengi sana, naona. Wasee wengi sana. Wasee wengi wananijua huku. Wananijua kwenye nimetoka. Wanajua background yangu. Naona. So wasee wengi hadi friends wanakujanga wazo, ni wewe. Mwambia ni mimi. Like nawaambia okay, wengi wao walichukulia drugs, unaona. So mimi nikamwambia like unafaa kufanya hivi na hivi. Na hadi kuna wengine bado nimementa na kuna mwenye sasa amefungua ka shop na hapa juu the same kama yangu, unaona. Yeah. So kama mimi sina sinika yenye yeye ako nayo like mimi umtumia customers, unaona. Yeah. Wow. Na like anaenda naona progress yake iko sawa like. Na mam ungetaka ajue nini? Mam kitu nye sana naweza mwambia ni like sika kitambo venye tulikuanga like mama ametoka mbali sana, mbali kabisa. Like saizi at least naona she's good. Like ametry, amehustle, amengangana. Sasa si tulikuanga burden ya shule nini. Sasa ile ka time ka Equity kaliingilia hapo. Sasa hizo do akaanzanga naye kufanya mambo tu pole pole. Yeah. Sasa hizo do ako proud. Akasave na yani akaanza kuwa fit, akafungua business yake. Sasa hizi hata yeye bado like ameanza ako sawa like yeah. Mkiongea anakuambianga nini? Tukiongea ananiambianga kijana.
anime kijana like ako proud na mimi. Na wewe uko proud of yourself? Yeah, I'm so proud of myself. Naweza jipigia tu makofi tu. Hebu jipigie. Yeah, naweza jipigia tu makofi. Hebu jipigie. Kabisa. Hata me I'm proud of you. Like Thanks. kwanza your shop is so nice. Thank and you. I think history yako it's very inspirational. Hebu part in short yako kwa audience wetu ungetaka kuambia nini? Never give up. Dreams are valid na usiangalie place yenye umetoka, naona. Yaani place yenye umetoka, kuzaliwa ukiwa maskini si shida, but kukufa ukiwa maskini haufai. Naona. So mwenye ananiangalia place yako, like dreams are valid, naona. No human is limited to doing something. Ukiangalia bado watu wenye wako huko juu, they have their own stories, naona. Na walianza place. So dreams are valid. Yeah, dreams are valid. And I hope mmesikia dreams are valid. Kama huyu kijana anaweza anza sneaker shop yake na 10 pairs of shoes na 10 t-shirts na sahi he owns the biggest sneaker shop in Mai Mahiu. Ni nini wewe huwezi fanya? Thank you so much for sharing your story na sisi. We wish you all the best. Mimi nikirudi hapa nataka kupata umefungua Mai Mahiu mzima hii floor yote. Ni shop yako. Dreams are valid. Si ni kweli? Wewe ndio ulisema hivyo. Dreams are valid. Yeah, my people, hapo ndio mwisho wangu leo. Mai Mahiu umefika. I hope you guys enjoyed today's episode of Inspire Kenya. And as always, thank you so much KCB Bank for sponsoring this episode. And if you want to see the amazing things the bank is doing to help millions and millions of Kenyans, please visit their link. Iko hapo pinned on that comment section and you can see for yourself what they are doing for Kenyans. Thank you so much for watching. My name is Lynn Ngugi. Till next time. Acha ninunue sneaker sasa. Hati yangu ilikuwa gani? Go ahead is believing to make each day a brighter day. The confidence to create opportunity. It's those small acts that go a long way. Going ahead is us changing our communities to go ahead. Now, that is the Kenyan spirit. Kuenda mbele ni roho ya Kenya.